ndio nikarealize ana nini, kuna damu. Sasa niliona kuna damu kwa baby shower za watoi. Yeye pia kwa hii bedsheet amelalia kuna damu. So hapo ndio nikaanza kuangalia ni nini shida. Nikamwambia nurse, hebu come kiasi kuja, hii nini imeisha, alafu bleeding naona pia some bleedings. Juu pia nasaidia mtoi hapa. Aku kuja, alipita tu, aliignore akaenda. Bila alikuwa natoka nikamuita tena, nikamshow hiyo drip. Akaniambia unaweza toa tu wewe. Mimi. So mimi naona hiyo time yote nimeitana, kuna mtu huyu nurse amenilenga. Maybe kama ilikuwa at that time, maybe angeangalia mapema, ange survive. Familia ya Tuko, hamjambo. Jina langu ni Kingori Wangeshi na hii ni episode nyingine ya My Story. Na story ya leo very very sad. Wakati mama anaenda hospitalini kujifungua, huwa anatarajia atapata watoto wake vizuri na arudi akiwa na ile furaha. Lakini kwa story ya leo, huyu mama ni Maureen, hakuweza kuwa na hiyo nafasi ya kuwashika watoto wake, manake kuna utepetevu uliotokea pale hospitalini wa madaktari. Hivyo basi alivuja damu sana hadi akaaga dunia. Namzungumzia Maureen wa Robert Omondi. Na leo tumekuja kuzungumza na Robert kwa sababu tuliarifiwa kwamba mapacha aliyowaacha Maureen huenda wakakosa chakula kwa sababu ya hali ya maisha na vile maisha yamemzidia bwana Robert. Kwa hivyo tusikize story ya Robert akituelezea yaliyotendeka hiyo siku na hadi wa leo wanavyoendelea na hawa watoto. Karibu, ni hapa tu, sio mbali. Robert. Asante Roba kwa wakati uliotupatia, kwa sababu tunajua saa hii ni wakati mgumu, lakini at least umetupea opportunity tuweze kuzungumzia mambo na hali ya maisha ilivyo hata kama ni ngumu. So tunashukuru. Story yako inajulikana na wale hawajui, labda tuanze na introduction yako. Na kwa nini jina lako na la familia yako iko kwa media sana? Okay, mimi kwanza ningechukua fursa hii maybe to say thank you for maybe to give me your platform. Thank you for coming. And kwa majina ni Robert Omondi. Hivyo ndio najulikana. And the reason why mimi na familia yangu saizi imekuwa vile iko sahi ni juu ya kifo ya mke wangu Maureen yangu ambayo ilifanyika 2 months ago sahi. Tukio ilifanyika pale Mama Lucy. And that's where everything ilianzia hadi saizi. Yeah. Pole sana kwa yaliyokupata. Na you know, it is sad because on the one hand tunasema pole na on the other tunasema congratulations kwa sababu ya watoto. Asante. Lakini tuanze hapo nyuma kidogo. Wakati mlijua kwamba mke wako, wewe na mke wako sasa mnatarajia watoto na ni wawili, ulichukulia namna gani hilo jambo? Kwa kweli tulikuwa tumefurahia. Ilikuwa good news for both of us. We were expecting, tulikuwa tunaongelelea all the time talking about vile watakuwa the twins. So vile ilifika siku yake ya kuzaa, so tulimkimbiza place alikuwa anaenda clinic latest, which ilikuwa kwa Dio, pale Kayole. Yeah, so kufika kwa hapo kwa Dio, zile test za kawaida za blood pressure manini,
So ndio tukakuwa referred sasa hiyo usiku that night from kwa Dio Kayole hadi Mama Lucy. Juu ilikuwa emergency, sana. Wakati provide ambulance, Jumurina alikuwa na feel pia vibaya at that time. Alafu ile maji pia ilisha break, so ile pressure, tension, tukakimbilia to the nearest place, which ilikuwa Mama Lucy. So hospitali ya kwa Dio waliwapatia ambulance? Yeah, tukaenda pale Mama Lucy. Yeah. Mlifika kitu saa ngapi hivi? Ilikuwa usiku around 10:30, 10:40, 10:30 there usiku. So vile tuliingia, mimi na Rose na one of the friend tulikuwa blocked na security guard tusimsaidie kujuu. Tulikuwa tumebeba vitu zetu, mabags, 2 bags, alafu na nilikuwa na nguo za watoi, staff zake pia. So mimi ndio nilikuwa nimezibeba. So ile naenda kupita, wakasema hatuwezi ingia sisi wote, na yeye ndiye ataenda peke yake na hizo bags. Nabeba bag huko na hiyo. Sasa mama bibi yako aingie peke yake na ako kwa ambulance? At that time tulishatoka kwa ambulance. Sasa tumeingia kwa hiyo reception. Tulishatoka kwa ambulance, tumemshika. Then tunafika hapo reception, then hapo ndio tunaambiwa tuwezi ingia, yeye ndiye abebe na hizo bags, so which alibeba akienda nayo. So we were not allowed to go in that night. So I think later sasa ndio Rose alikubaliwa kuingia kumsaidia kidogo. But mimi nilibaki nje kwa hapo bench. So alifanya hizo admission, but zile bags moja aliingia nazo huko peke yake. At that time bado wakina Rose walikuwa wamesimama hapo kwa entrance. Yeye ashaenda, amefika huko at the farthest place, ameingia kwa room, amedrop hizo bags pale. Then hizo admission, check up zikaanza. So sisi tulikuwa huko nje. So vile alikuwa pale, walipata BP yake ilikuwa high. So ilielekea around saa 5 sasa na nusu ya usiku kukaanza kunyesha. So hatukuwa tukuwa allowed pia kuingia huko. So kuko baridi na kunanyesha pia. Tukaambiwa sasa tutoke, na saa 5 na nusu ukielekea saa 6 tutoke, tukuje kesho the following day. Mkamwacha huko? Tukamwacha huko. Mlimwacha na Rose? Hakuna mtu, hatukuwa allowed kubaki na yeye. Alisema tu ako kwa ward ya wamama sasa. Ako tu huko na wamama, sasa ako safe. Tukarudi home by midnight. So the following day ndio kufika morning, and then kufika pale nikapata ameniambia anapelekwa theater. Ka grab hizo vitu nilikuwa nazo, achukua vitu zake, maleso. Then kidogo hiyo bed ikakaa wakamweka, akasema kama wakaniambia wanaenda. At hiyo time pia nimeshtuka, nimeenda pale na pressure. So tumeongea tu naye kidogo tu, naye pia ndio hiyo nimepelekwa. So kupelekwa akaniambia ita take time nitulie. So sikujua ita take time for how long. So nikarash tena kwa nyumba nishughulike vitu 1 2 3 za watu hii pia tumemalizia. So ile time nimerudi, tumeenda theater. Juu haikuwa mbali, play distance kidogo from here up to huko. Kachukua boda kurudi, ilifika saa 2. There was a doctor tulikuwa na communicate naye. So this doctor alikuwa na Nicole, akaniambia Omondi, mke wako amejifungua mapacha boys, they are healthy. So that time akaniambia condition ya wife. So vile nilisikia hivyo ndio
nikamalizia vitu nilikuwa nafua by the way. Hiyo time tukua shughuli ilikuwa tungeza, so kulikuwa na manguo kwa nimeenda kumalizia nifue, so kurush kufika pale around 9:30 napata sasa asharudishwa ward 5. Juu siku kawia sana vile niliambiwa mimi nikatoka. So kufika pale nikapata watu hii amelala nao kwa bed moja. Wamekuwa covered half huku juu iko tu hivyo. Alafu yeye pia amelala na mgongo. So vile alilala na mgongo kuingia nikapata tukaongea. Tulikuwa tunaongea na yeye vizuri sana. Kaniambia mtu yeye amenyanya huyu. Alikuwa mbigi kidogo amenyanya. So huyu mwingine hapo amenyanya. So ile time nimeenda akaniambia sasa hebu leta mule mwingine pia anyonye. Unajua tulikuwa tunapiga tu story. At that time sija realize kuna anything maybe wrong. So mimi nimeenda pale na namsaidia. So at that moment pia nimerealize kuna hiyo drip alikuwa amedungwa na dawa huko imeisha. So hapo ndio sasa nikaanza kuita nasa kuja msaidia. Uliona nini ama realize nini? Niliona hiyo drip dawa imeisha kwa hiyo bottle. So kuna hiyo damu inarudi kwa pipe kutoka kwa mkono yake. Mimi amedungwa alafu hiyo pipe. So damu iko kwa hii pipe ni kama inarudi juu. Alafu hakuna dawa kwa hiyo nini. So ni kama ilikuwa imeisha. I think after operation alikuwa kwa hiyo drip. So at that time pia nang'ang'ana na huyu mwingine anyonye. Amelala vibaya na jaribu kumweka na side. Yeye pia hawezi. So ilikuwa around 10:30 something. So kukuja ndio nikarealize ana nini, kuna damu. Sasa niliona kuna damu kwa baby shoes za watu hii. Yeye pia kwa hii bed sheet amelalia kuna damu. So hapo ndio nikaanza kuangalia ni nini shida. So damu ikianza kutoka. So ile drip vililiisha nikaita nurse. Nikauliza mama kuna nurse mgani anawasaidia? Akaniambia by good chance huyo nurse alikuwa amepita pale. Ndio ndio alikuwa na operate. Nikamwambia nurse hebu come kiasi kuja hii nini imeisha, alafu bleeding naona pia some bleedings. Juu pia nasaidia mtoi hapa. Kuja alipita tu, aliignore akaenda. So vile alirudi mara ya pili ku attend to a patient huko kwa kona, vile alikuwa anatoka nikamuita tena, nikamshow hiyo drip. Akaniambia unaweza toa tu wewe. Mimi pia sikuchukua ni kama big deal sana. Nikatoa ile shindano. Ile shindano ilibaki tu pale na hiyo nini ya green. So pull to ile pipe. Nikatoa hiyo kuna nini hapo button ulikuwa na finya nayo hapo ndani, so unazimba alafu nyingine inabaki kwa mkono. So nikaachilia hivyo. Ilikuwa tumewasiliana na Rose. Yeye pia alikuwa anafaa alete lunch. Jumurina kwa amekula previous night. Vile Rose alifika kwa entrance kwenda kumchukua, akasema amemkataza singi. Nikaenda nikawa plead to na soja. Nikamwambia niko na emergency, mkango amedeliver twins na tunasumbuana huko ndani na yeye pia na bleed. So hakuna mtu anakuja kusaidia. So allow my sister in law kuja tunisaidia. So akakataa, tukabishana pale ndani, but ilipata pia Rosha tusha make some steps. So vile alikuwa nakataa, nikamwambia Rose twende. So hapo ndio akatwambia wewe nitawarusha nje nyinyi wawili. Mimi sasa tukusikia tumemwacha huko ndani peke yake na watu hii, nikamwambia Rose twende. So soja I think alitulenga sasa. Juu tulisha move. Tukaingia
ndio tukaanza kusaidia watoi. Rosa akawavalisha nguo, tukachange zile mababy show. Hiyo time damu imetoka. So hapo nyuma nimeitana kuna mtu anakuja. So nilikuwa naitana sasa. Nimekuwa hadi hao ma patients wameanza kusema wanisaidie juu niko peke yangu. So hakuna mtu alikuja. So vile ilifika around 120 ndio sasa ile kelele ilizidi, alafu hiyo damu ilikuwa sasa mingi kwa bed sheet penye alilalia, zingine zinateremka. Ni ile tu aibu sasa kuchukua pia picture ya hizo damu. So nililenga hiyo part siku nini. But I wish ningechukua. Hapo 120 ndio akakuja wakatuzingira, wakatoa Maureen. But walikuwa na hapo for like 5-10 minutes wakimshughulikia after tumeshatoka nje. And vile walizingira sasa tungeweza ona what was happening. But Maureen alikuwa na shout at that time. So ile mimi siko na watoto, walikuwa nao, nimeangalia huko ndani hakuna season. Kidogo sasa ametolewa tena na hizo beds. So vile alienda ndio akakuja akapanguza hizi vitu hadi nurse fulani. The same nurse alikuwa anasema kumbe amebleed mingi hivi. Wakakuja ndio wakarealize kumbe place alikuwa amelalia ilikuwa ni damu tu. Hizi zilikuwa zina chini zilikuwa tu kidogo. So hapo nyuma nimeng'ang'ana kuangalia damu inatokelezea wapi. Ndio aliniambia niangalie. So akichukua cotton nikaangalia. Nikajaribu kuziba. But hiyo ilikuwa tu damu hivyo. Nasa akakuja kumbe amebleed too mob. Wakakuja wakakunja hiyo bed sheet. Wakapanguza hapa chini, do everything, wakaenda nazo. Wakakuja replace na new bed sheet. Ndio hapo sasa tukakuja, watu hiyo wakakuwa allowed wakarudi in. So yeye amepelekwa hiyo second operation theater. Sasa walikuwa naenda kwa muangalia what was happening. Ndio alikuwa amevuja damu sana. Sasa hizo ni around saa 8 hivi. Inaelekea saa 8 sasa. Saa 8 tukarudi ndani na watoi. Which sasa hapo ndio tukaanza kutulia na watoi. Yeye amepelekwa huko ndani. But before toke saa alikuwa ameniambia nibaie watoto 9. That was the last word amesema. Akipita kwa mlango akipelekwa, juu nilikuwa close to the door. Alikuwa bado anaongea. Ameniambia hivyo akitenda. Bebu nunulie watoto 9. So vile aliniambia hivyo, alafu mwingine pia kwa menyonya, nikasema that was the next thing I was going to do. Yeye akapelekwa theater, wakina Rosa karudi ndani, mimi nikakimbia niende nitafute 9. So that was the first time nimeenda nikabai 9 kujia watoi. Hizi bottles za watoi tulikuwa tushabai already na yeye. So nikaenda tu nikapika kwa nyumba, karudi tukaanza kumixia watoto sasa. So hiyo saa 8 hadi hizo matimes wamenyamaza, wanasema tu anaongezwa damu ati lose a lot of blood. So mimi naona hiyo time yote nimeitana, kuna mtu huyu nasa amenilenga. Maybe kama ilikuwa at that time, maybe angeangalia mapema, survive. Juni mtu alikuwa na bonga. Tumeongea naye, ameongea na Rosa akiingia, ameongea na mimi akienda pena second operation, wakienda kumcheck what is happening. So ni mtu alikuwa anaongea tu vile, alikuwa strong. Sidhani kama alikuwa ana deserve kuenda hivyo. Pole sana. At what point madaktari walikuambia sasa the situation is too bad? Mmoja sasa tumerudi, tumekuwa na Rosa, sasa tumetulia na watu hii. Hiyo time yote saa 8, saa 9, saa 10 sasa ndio nikapata call hata hii ya damu. Ndio akanipigia the same doctor. Which niko na namba yake. Ndio akakuja akaniambia, Robert, mke wako ame lose a lot of blood. So sisi moja sasa hii time yote tunajua
there's something wanafanya juu wamemchukua. Then you are not allowed pia kwenda kumcheki, kumwona. So hiyo time yote ndio nikaambiwa hata amevuja a lot of blood, anaongezwa damu na anaongeza 3 packets of blood. Tukasema ni sawa kama anaongezwa damu, na tumeona pia yenyewe there's a lot of blood kwa hizo bed sheet. That means maybe wacha muongeze blood, maybe atakuwa. So tukatulia na Rose, kuna watoto hapa. Unajua we are happy. We are still happy for the kids and everything. Tunaona vile wako and everything. Tunajua the back of our mind Maureen is being checked on. So amesema amemaliza damu ya kwanza, anamuongezea ya pili. At the third time by saa 2 atakuwa sawa. Akasema from hiyo 4-5 saa 2 let's just wait. Juu ni daktari amesema na wana trust. Then hiyo communication ilikuja ikastop. So ile tuna inquire anaendeleaje, anasema ako sawa. Juu could make calls kusema ako sawa, anakuwa stable. Roho yetu ikarudi vizuri. So call ilichukua ilikuwa around 7 kielekea saa 2. So there's a doctor pia kanipigia, sema your wife ako condition inakuwa worse, tunaangalia referral place ya kumpeleka. So place ya kumpeleka either Machakos ama Kenyatta referral KU. But hizi places mbili wana charge, nataka 200 cash, 200,000. So that time natupa na do. And vile niita nikaenda kumwongelesha, akasema 200 cash. Nikamwambia hakuna place naweza pata, but akaniambia rudi tu maybe muongee. Karudi kwa Rose, nikamwambia ilikuwa tough. Juu at that time ilikuwa late, saa 2 inaelekea. Then hii time yote wamenyamaza. Sisi tunajua wanamshughulikia. So vile nirudi nikamwambia mimi hakuna hiyo do place naweza pata. Then akaniambia ni sawa, acha tuangalie option tunakwambia. So nilirudi, akakuja akaniambia imepatikana Kiambu, but hawata to charge anything until akwe stable. So hii saa 2 wakasema so Kiambu tunangoja tu ambulance ikuje then mtoke. Unajeza jipanga tu. So nikachukua bag nikapaka manguo zake zingine 1 2 3 na mimi. So kuanzia hiyo saa 2 hadi saa 5 naelekea huko saa 5:30. Kuna ambulance ilipatikana. Kuna ambulance. So nikienda kuinquire hii time yote sasa nimeanza constant movement, naenda pale kwa reception na move hadi tunaongea na huyo soja. Sema watu ambia sasa watu wameniweka hapa, wananiambia tulisema saa 2 ambulance inakuja ina few, then hadi saa hizi hakuna ambulance. Tunaongea niliwachosha juu nilikuwa naenda pale all the time. Ninarudi kwa ward kwa watu hii na Rose tena narudi. So hadi ilifika place na waliza mnalao basi ningekuwa hiyo place yako ni muone vile yuko. Akasema kwa theater kuna kuingia, kuna mtu anaweza ana mtu huko, you are not allowed to go in there. Kasema maybe hiyo ni rules zao, juu kila institution iko na regulations zao. Nika respect that. So movement na waliza. So Deria alikuja akakuja late. Ambulance ilifika kitu saa ngapi? Around saa 5:30. Saa 5:30. So hiyo saa 5:30 pia Deria alikuja amejam juu alikuwa na expect akuja alafu wapate maybe mgonjwa ashakuwa prepared ko. So yeye pia alikuja. So mimi saa hizo niko hapo nje
kwa ambulance, nimeshaona ambulance imefika, nimerudi na waangalia, niaje nimebeba bag yangu ya pink. So niaje, kasema ngoja tu kijana tunaenda. So huko ndani sijui ni nini ilikuwa nafanyika, juu dere pia alikuja akapotea for some time, akaenda sijui wapi. Hiyo time yote hakuna dere yuko, au pia bado sijawaona. Mimi nimesimama pale until at last sasa vile nilisimama nje, wakaniambia nizunguke niende nje ningoje. Nimesimama pale kwa ambulance, ndio kidogo naona sasa Murina anatolewa kwa back door. Amewekewa oxygen nini anasukuma. So, wakati alienda akipelekwa theater mara ya pili, akaacha amekwambia ununulie watoto nani? Hapo alikuwa anaongea. Sasa akitoka hakuwa anaongea. Hakuwa anaongea. Hakuwa hata macho yake iko anaona vizuri, hakuwa anaona. Hiyo time sasa ni kupumua tu, na nashtukia sasa ameanza ni kama na mtu anatafuta hewa, but wamemwekea hizo stuffs. So hapo nje pia bado amemweka, hawajamuingiza kwa ambulance, dere anasaidia na huku, mimi pia niko huku. Ilifika point sasa mimi pia nimebebana na gas naingia nayo ndani kwa ambulance, hakuna mtu wa kusaidia. Haya, hapo nje bado wanagombana about, wajui wanabishana about hii, wanaulizana hii pipe ingine juu zilikuwa pipe smoke. Mwingine ameshikilia hii pipe, mwingine anatafuta huko chini pipe hii inaingia wapi nini, najaribu kuwasaidia. Kwa nini akina nani walikuwa hapo kwa hiyo ambulance? Walikuwa tu na sis wawili, and kijana amevaa civilian, kijana mdogo hivi. Ndio walikuwa young nurses, kwa watu machua vile kwa industry. So hapo hawakuwa sure juu ungeona tu vile wanang'ang'ana na everything. At that time anatoa hiyo nini ya kufinyilia, kupeana pressure kwa mdomo, anatoa anaingiza ile nyingine ya kuweka kwa mapua. Finally tukaingia. So nishikilia hiyo cylinder ya oxygen, kaingia na mbele, mimi nikakaa. So si mbele ya gari uko, but hapo place wagonjwa wanakaa, nikaingia kasongana huko ndani, kakelea hiyo nini, wakaweka, kaanza kufinyilia vitu zingine hapo ndani ya ambulance. So mimi nimekaa pale, of which hawakuwa na realize mimi pia nimekaa pale. Ndio wakakuja wakajua kumbe mimi si one of the doctors. Ndio wakaniambia walikuwa nadhani mimi ni ule kijana walikuwa naye, juu alikuwa pia baada yako huko nje. So ile nimeng'ang'ana. So ndio kakuja hao matuna sasa karealize mimi si one of them, wakanitoa nje. Ndio akatafuta ule mwingine kijana, ndio akakuja ndani. Bado mko tu hapo? Tuko tu hapa hivi penye ambulance imesimama. So mmoja sasa bado anajaribu kufix hizo stuff zao. So vile nilitolewa nikaambiwa aenda ukae na driver. So tukakaa na driver mbele, wakakuja wakafunga mlango, tukaanza mwendo. So vile tulitoka, I think dere hakuwa sure na place so juu alikuwa ananiambia anajaribu kutafuta the shortest distance. Juu alikuja ka lost. So nimuuliza, ujui njia hii ndio shortcut najua? So mjua mimi pia sijakuwa operating huku sana for long. Kaambia kwani ujui directions aje? Ujui place ya kwenda Kiambu? So alikuwa anajaribu kumianda na hizo manjia. Ilifika place tuko kwa potholes, na mimi saa hizo tuko na mgonjwa, I expected maybe tupite njia yenye hakuna smooth, at least ndio si hiyo kutingika all the time. Tulipita ma potholes. Ilifika place sasa amesimama anaulizia mtu wa personal, alikuwa amepaka hapo kando ya hoteli fulani, restaurant, unajua ni usiku. Maybe mtu amepaka hapo hivyo nje. Kamuuliza, hii ndio njia naweza fikaje Kiambu kupita njia? Ndio tukaambiwa hiyo direction. Kufika mbele akapanda flyover fulani, aka realize sio huko, kashuka, then ndio tukapiga kona zingine. Me, it was my first time kwenda hizo sides, so I didn't know anything. Hapo kidogo then finally tulifika Kiambu, but
hiyo njia tulipitia Dairy alilost, alipotea kabisa. Ulifika kitu saa ngapi Kiambu? Kiambu tukiingia sasa kwa ICU ilikuwa 1:10. Hiyo ni saa 5. 1:10 ndio tukaingia Kiambu. Then wakaanza kuswitch mafiles, wanaangalia manurses wawili na huyu kijana. But hapo ndio tukasaidia na bado tukabeba Maureen, tukachange ile vitu, tukabeba Maureen tukamweka kwa kitanda. Then so nika stand up nyuma yao naangalia vile wanadu. So wakaanza tena kama nurses wa Kiambu wakaanza kukuja kuangalia vitu hizo mapipe, na alafu vile amefungwa kwa mouth line hapo. So hapo kwa meza wakaanza kuuliza, ndio hao nurses wa Kiambu wakaanza kuwaambia hii umetumia size gani, umetumia this length, una read hapa hivi, unaangalia hii measurement. So nikasema nikarealize maybe hao watu wali mess up from the beginning. Juu kama wamekuja tena wanataka kubadilisha pipe, hiyo pipe maybe the length ama diameter yake maybe it wasn't the appropriate one. Juu wameanza kuambiana sasa. Nikasema so wale nurses wa Mama Lucy wakalenga, juu kakanyage chini ya maji. And then nikaona wamelenga, then wengine wakaanza kupick, wakaanza kuwekea Maureen sasa hizo stuff zao. So vile aliwekwa waka change files, Mama Lucy akaniuliza kama naenda na wao. Nikamwambia hapana, mimi siendi, naenda hao na aje, na mimi ndio nimekuja na yeye, niko peke yangu. So mimi sirudi, mimi niko na yeye. Kaniambia ni sawa. So from there walienda. So nikabaki na hao. Naona wanafanya vitu zao, wanamconnect nini. Kaniambia tutakuwa sawa, wanajaribu vile anaweza. Nitulie tu, but niende, siwezi kaa hapo ndani, niende kwa tents outside. But nisirudi mapema sana, 5, nirudi around 6. So nikarudi the following morning, ndio nikarudi sema bana, acha nirudi tena, acha ni knock tena. So knock, ndio ule nasa akaniambia zunguka huko. Hakunielewa niingie na front door, nikaenda back door huko. Akaniambia zunguka. So kuzunguka, ile curtain ilikuwa imewekwa pale, singeweza waona through huko. Wakaniambia nikae chini, ndio explainia tuli receive Maureen at this time, nini tumejaribu, but apparently wanatuacha. So that was it. And even though nikamwambia sister yake amepass. It is true the patient had bled. It is true that intervention could have been done earlier. It is true that as we were taking this patient to Kiambu, we were still transfusing. Blood is a saver. It saves life. That's why we were transfusing. She had bled. The driver engaged for the ambulance. Is he familiar with Nairobi? Very well. Environment. Very well. And it's at night. There's no traffic jam. There's no question that he got lost. Those are just fabricated stories. It's very sad that she went through all that. Ni negligence tu ya madaktari. Ndio hata jana wakiongea, huyo mkubwa alikuwa anasema ati Dairy alikuwa anajua njia. Ni vile tu hakuwa hiyo siku. Angekuwa yeye mwenyewe, ingaona mwenyewe hiyo siku maybe alikuwa na kwa kwake anatulia. But najaribu kucover up, of which mimi mwenyewe naweza jua what happened. I saw everything. Yeah. To a point that wanafikiria wewe ni one of the staff. Yeah, that point hadi hiyo confusion imefika. Nimekaa hapo mbele, kumbe we are not allowed as mimi si daktari. So ndio kaniambia niende nikae huko. So angeact mapema angekuwa tu sawa. Saa hizi hatungekuwa tunafanya hii interview. Saa hizo wakati ulikuwa unapewa hizo news, Rose alikuwa wapi na watoto? Mimi nikipewa news Kiambu, sasa alikuwa mbaki. Jiende alikuwa angebaki na watu huko Mama Lucy. Ndio hakuna mwingine angebaki na.
So yeye hatungeweza enda sisi wote na watoto, so yeye alibaki na watu wengi, mama Lucy, mimi nikienda Kiambu. Mlifanya mazishi? Na mazishi tulifanya. So postmortem pia tulifanya everything. Alifanya postmortem? Yeah. Wakasema nini? Result ilitokea ilikuwa that kupoteza damu. Kupoteza damu. Yeah, that was the main cause. Bleeding, excessive bleeding. Alikuwa amelack damu. So which hiyo wangezuia immediately. Umejua hiyo dawa imeisha, hiyo drip imeisha. At that time hakuna nurse amekuja kucheck kama vile walimweka ako sawa. Umejua, I think they should have done that. Kumcheck and everything, kuja kumwangalia. But they hawakufanya that. To an extent unaambiwa utoe peke yako. So wewe na hata so si medical practitioner. Sasa maisha imekuwaje vile mliachwa na watoto wawili wachanga? Ni wewe peke yako? To be honest, maisha imechange. Ndio sasa hivi things zimestop. Sister yangu ndio pia amestop vitu zake kuangalia watu hii juu they are still young. Tokewa. Alafu kazi yao pia si rahisi hivyo. 2 people of which bado hawajui anything. No sleeping. Vitu zimechange maisha. Si vile ilikuwa. It's tough. Imekuwa tight sana. Juu their health pia lazima uangalie. Wako place sawa. Their cleanliness. Vitu wanakula. Yeah. And then just their well-being. Maintenance twins si rahisi vile. Tunang'ang'ana tu. And yeah, would love to thank Kenyans pia to support their support. Wametupea, imekuwa so grateful all over the country, abroad and everything. We also appreciate that, all Kenyans. Thank you. Thank you. So muli decide aje wakuje wakae na sister yako? Umejua sasa sister-in-law wangu naweza sema is according to their friendship na sister yake, of which nilimpata sister yake kwa mkono yake. Yeah. So najua their relationship ilikuwa that strong and they were the best friends. They knew each other. Hata watoto wa Rose also wako na watoto wakubwa, of which imekuwa tough on her side pia, juu anasoma and everything. Alikuwa anafanya biashara zake, so hizi zimestop. So Rose was the only option for me, and also I wanted to be close to my kids from day one. Because kama kupeana tungewapeana kitambo, hata mama Lucy, juu there are some nurses pia wawili walikuja wanataka watoto. Wanataka kuwapeleka nursery juu washajua mama yao yuko, you know. Tulikataa hapo. That's the day nilisema I'll be next to them until maybe I die. Kitu inawachukua then nichukue kwanza. But Rose was the only option. Also I wanted to be close to them as much as possible to see their progress and new monitor and niwape everything that maybe mama yao na mimi tungewapea. So singetaka maybe waende far from us. Na resources za kuwalea, kununua vitu kama nan sasa, because that is what they are using, zinatoka wapi? So when this story ilihit, yeah, everyone saw it and
they just vile nimesema na appreciate all the support nimepata from watu wakuwe 1 day old hadi saa hizi they are 2 months and some days maybe 4-5. Imekuwa support ya Wakenya and maybe family, some family members, but Wakenya wamenisaidia and naweza appreciate. Kama hizo nuns I received from a well-wisher, mi sijai meet, I don't know, but alisend to, so imetushikilia until alituma 2 boxes of which imetusukuma plus zile pia tumeweza ku access 1 2 3 imetupush hadi saizi, but they are running out. Those 2 boxes are over already. We have like 5-6 nuns imebaki saizi at the moment as we speak, and they consume 1 nun per day. So maybe hizo zikiisha in the next 1 week. In the next 1 week, maybe it will be tough on our side. It's going to be very, because they are going to demand. Yeah, but unajua mama yao angekuwa na breastfeed, as maybe mimi nitoke nje ni hustle, ingekuwa at least easier, but saizi hawakuli ugali, hizi hawakuli anything. It's only that now for some time, until maybe watakuwa introduced to other meals, which maybe ingekuwa daktari ndiye angetuambia sasa it's okay to introduce them for their well-being and for their health. Yeah. Na wewe sasa, kuna watu wanatazama wanasema hiyo support, unaona kama saa hii umesema they are running out, but kuna a sustainable way, kama kukupa kazi ama kitu kama hiyo, ni skills gani uko nazo? Naweza sema mimi mse naweza fanya anything, but shule nili drop out from Kenyatta University. Though niko na semester moja tu niliachana nayo. I started another life. And then pia lack of school fees nilikuwa nimeachilia kidogo, but semester ni moja imebaki. Nilikuwa nafanya human resource management. Yeah. Na ulikuwa umebakisha semester moja umalize? Yeah, semester moja, which says GPA yangu is 56 point something, which I don't know if nimerudi shule na hiyo 7 units remain, inaweza kuwa 60. So hapo ndio niliachia, but niko na pia computer skills. Yeah, I can do a lot of stuffs in the computer. Okay. Hiyo ndio skill niko nazo sana. I'm also a football coach, coach kids. Na coach kids. I also started my academy kidogo, but it stopped. You had started an academy? Yeah, funding. So I'd also, so niko na hiyo coaching skills. And hiyo academy ilikuwa ya football ama ya masomo? Ilikuwa football, moja hii ya tu ya mtaa. So nilikuwa started a football club. So due to pia hizi pregnancy ya mrembo, so nili stop kidogo. But I was doing that because it was paying me something a little to survive with them. So in case you part funding, it's something that you can go back something to. I can go back to and maybe do it well, because that's lazima sasa muwale mkiwa na Rose. Yeah. So those computer skills and hizo football stuff. Ulikuwa umebakisha tu semester moja, so mambo ya human resource unajua kuketi na watu kuwa manage. Yeah, that's so you can be a supervisor somewhere. Yeah, that's true. Yes, so that's semester maybe nikipata funding naweza going to nimalizie, so records are there. Yeah, great. Now at this point I would like you to tell Rose something. I know you unamu-appreciatingi when mko na yeye. Yeah. But now in the presence of our viewers, our audience, they would want to hear what you would say to Rose. To Rose, I don't know, she's amazing. She's very hardworking, you know. The strongest woman I've known, because alali, to be honest, sometimes
mimi naweza shika na usingizi, lakini yeye unapata amesimama. Very strong woman. Na kind. Juu angekuwa kind hearted, hao watu hii saizi maybe angekuwa kwa orphanage mahali, but yeye pia amesimama strong na watoto wa sister yake. Just the same way pia sister yake angetravel, angekuwa ameacha watu hii, tungekuwa na watu wake, na sister yake angemlindia watu hii vizuri sana, and I can testify to that. Just the same way ameacha everything, but to babysit my babies, you know. Yeah. Ako very strong now. Maybe naweza sema thank you to her. Thank you, a very big thank you. Unashika kama wake kabisa. Anafeel. Unajua kama mtu halali, hata asubuhi ukishika watu hiyo unapata yeye bado akona mtu hiyo na ana usingizi nampeleka, lakini ako tu na mtoto kwa mguu mfanya hivyo. So you feel like I don't know how to pay, maybe I don't know how I will pay her, but kwangu kwa hata ako in my story. Will life be the same ever again? Yeah, with God everything is possible, you know. Unaachia Mungu everything. I've cried. Sijai lia to that extent. Juu hiyo death ile imenishtua. To be honest, I'm just a strong guy, being strong. Because if I'm not strong for them, no one will ever be strong for them. So I'm the only person remaining. But I was broken. Hata saizi, you know, it's not easy, but I know God will lead the way till the end. Naachia Mungu kila kitu, everything. He take control of our life, and for the justice to prevail. Not only for me and for my wife, but to other women out there. The people who are just dying, the people out there, the women who have gone through this, the men who are still going through all this, but they can't reach you guys. Maybe I thank God, but maybe God used this to protect other women, and it's not my wish. Maybe wanawake wengine will go through this. So the health sector here should be checked into. The facilities, because ukifika place hadi nasa anasema ujitolee, alafu unapata hapo pia nasa hiyo time yote tunangoja, nasa anasema this ICU thing should also be in Mama Lucy, you know. Ni kama alifeel there was something missing. Yeah, sasa ni nurse yupi alikuwa anasema there's a business, so when you alikuwa na operate ile story ambulance ifike. So it's alisema it's high time pia hata sisi Mama Lucy tukwe na ICU unit. So ni kama alisense something was amiss. So health sector should also be checked. Maybe this facility should be there for the public to enjoy them. Not only for the public, everyone should enjoy them. Even these leaders, they should put into place that every public hospital has all these requirements. Even them, they can go there. Not if they are sick, they travel abroad, they leave us there. So there are so many women out there who have gone through this. But let this be a good example, and let government use this as an example to rectify areas maybe hajakuwa wakishughulikia. Na Mama Lucy washai kupigia ama kutaka kuketi na wewe mzungumzie yaliyofanyika? Ever since ajai reach out. That day ndio walituweka kwa certain meeting hapo. They were just trying to know what happened. Kama wao pia kwa na ripoti kutoka daktari wao. So walituita in a board meeting, of which
walijaribu tu counseling tu ile tutawapea counseling, and the main reason why they called us was just to know what really happened. They didn't want to help or maybe to assist, because they would have reached us. Even before burial, there was none. They didn't reach. They just called us in that board meeting to know what had happened. And they were telling us they will offer us a counseling, of which they have not called us, reached out to give us that counseling. And Tuko family, we've come through for others. We've come through for people whose story we've not heard, like Robert's. Robert's story is out there in the media. So I believe we can also, in one way or another, yes, we can give them nuns for the babies, but he also requires a sustainable effort or sustainable thing to do so that he can raise them. So if you're out there and you have a job for him, you can reach him on the number below, or even through us. The emails are down there, and we'll connect you to them. Please peana namba yako ndio mtu akitaka kufikia. Namba yangu ni 0724 879026. 0724 879026. Majina ni gani? Majina ni Robert Omondi Saka. I wish you the best. We are very sorry for what happened. But we are praying for the best. Watoto watakuwa. And we also appreciate Rose. Rose. Yes. Sasa mimi kama nimekuja hapa siku ya kwanza na nimefeel hiyo story hivyo. How have you been coping yourself? Hajakuwa rahisi. Hajakuwa rahisi kabisa. Kukuwa na watoto wawili wenye sana si wako wenye umezaa from day one mpaka saa hii, hajakuwa rahisi. Ulipatana na wao the very first day? Yeah. First few hours? First few hours. Ndio uliwashika? Yeah. Wenye tu nimeingia usiku, mama yake akaniambia, mama isi nivalishie watoto nguo ndio wajavalishwa. Kawavalisha, hapo ndio nilianza kukaa nao mpaka leo. We appreciate your kindness, vile umekaa na wao. Na hata vile tulielezwa sasa vile situation iko kwamba chakula chao kinaisha, tukasema lazima tukuje tukutembelee. Mmekuwa kwanza, nimeambiwa na Robert kwamba ulistopisha mambo yenye ulikuwa unafanya. Yeah. What were you doing and now how do you operate every day? Na nilikuwa nafanya biashara ya kuuza fish na omena. So hata hiyo siku Morina alikuwa anaenda kujifungua, nilikuwa nimeorder zingine. Which hata sister yangu mdogo ndio alinichomea juu singerudi. Nilikuwa nataka kurudi, kitu kaniambia tu nikae tu hapo, nikampigia yeye ndiye akanichomea hiyo siku hizo za last. Kuanzia Morina kufa mpaka leo sijairudi. Sijairudi kwa biashara. Sijairudi kwa biashara. Wenye tuna survive ni marafiki tu. Wale wanajua venye tulikuwa na Morin nimeishi na yeye from 2009 mpaka venye wamepatana na Robert. Tulikuwa tunafanya tu biashara na yeye, pia yeye alikuwa amefungua nini yake, hoteli yake ya kibanda. Najua pia yeye angenifanyia hivyo. Na najua Mungu pia ako na sababu na blessings zake pia ziko. Hawa ni innocent, hawajui kitu. Na siwezi taka kitu iwa harm. Hawa ndio kazi yako sasa? Hawa ndio kazi yangu sasa hivi. Watu wawili? Wote wawili, ya. Wanajua wewe ndio mama yao? Wameshasikia, hata sauti yangu sasa hivi wanasikia.
Akiongea tu hivi na atafuata hiyo sauti. Akiangalia wakisimama. Huyo ni nani? Anaitwa Lionel. Sasa kamelala. Wanalala pia, wanalala tu mchana. But ile sasa wakistuka ndio hao wanawapea maziwa. Nilale tu. Has it been tough? It is tough. Yeah. It is tough. It did not only change Robert's life, it also changed yours. Yeah. Hata sahii na feel kwa huyu mtoto wangu last one. Niambia mama siku hizi shughuliki na mimi. Niambia ati sishughuliki na wewe. Ni venye sasa tunaona hawa ni wadogo. Hao bado wajui kupeana hata kitu. Na auntie pia penye yako. So ulikuwa unapendana na auntie. Penye yako kama ataona kama siangalia watoto wake atafurahi. Nataka auntie akasiriki. Nasema hapana. Sasa najua namkalisha na muongelesha. Naona kama narudi tu sawa. Tueleze mahitaji yao. Wanahitaji sana maziwa, pampers na manguo. Wako na mwili kubwa. Nguo zile walibahiwa zimekuwa ndogo. Yeah. Okay. Nasi ni vizuri pia upeane namba yako because kuna mtu maybe hatapata Robert but anaweza kupata. Okay. 0706 611 271. 0706 611 271. Rose Chimtina. Yeah. This is Rose's, we can call Rose the guardian angel of Lionel and Charles. So you can get in touch with her as well, and you hear how they are doing and the progress, because as we live here today, as we've been told, in the next 5-6 days they might not be having food, and food, it is the milk, it's a formula. Yeah. So we are here so that we can help save the situation and improve their upbringing. We are a family. We have always been a family, and now this Robert's family has joined the bigger Tuko family. And I'm pretty sure, and I believe in our networks and our support for one another. This is a very, very genuine, needy case that we can help to support and change their story, as always. Rose, do not give up on them. You are now their mother. Yeah. Yes. And we so far appreciate your kindness and your effort, and even opening up your house for them. Ukasema ukae na wao kwa sababu wewe ni kama mama. So now understand even better. And also opening the house up for Robert to be coming and seeing them anytime. Thank you very much. And support is on the way. Usiogope. Okay. They will not go hungry in 5 days. Tuko family, this has been one of the saddest stories that I have ever covered or done on this channel, because of how heartbreaking it is. You've heard from the horse's mouth. But now, well, we are, and I pray that your support and my support, and each one of us, when we come together, we will change the story of Robert, Rose, and the babies, Lionel and Charles. This is their story. It's what they're going through right now. And it is born out of a painful experience. But we can change the story. That one day when they look back, they will see a difference. Thank you for watching. My name is Kimweri Wangeshi. Let's support this family. Until next time, keep watching.